హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు DSK డ్రాయింగ్ అండ్ క్రాఫ్ట్ ఛానల్. నా పేరు పవన్ కుమార్. ఈరోజు వీడియోలో పేపర్తో ఫ్లవర్ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలో చూద్దాం. దానికన్నా ముందుగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత వచ్చే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను పేపర్ను ఉపయోగించి ఫ్లవర్ను తయారు చేస్తున్నాను. ఈ ఫ్లవర్ని తయారు చేసే క్రమంలో పేపర్ను ఎక్కువసార్లు మడవడం జరుగుతుంది. ప్రతి మడతను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి మీరు కూడా ఫ్లవర్ని తయారు చేయండి. ఈ ఫ్లవర్ తయారు చేయడం మీకు గనక నచ్చినట్లయితే నా వీడియోను లైక్ చేయండి. అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. ఫ్లవర్ని మాత్రం తయారు చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఫ్లవర్ని తయారు చేయండి.
ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మరో 2 తయారు చేసుకొని వాటిని గమ్ సహాయంతో అతికించడం ద్వారా ఫ్లవర్ అనేది రెడీ అవుతుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదేవిధంగా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి.